So in the previous lecture, we learned about the compounds or chemicals which are present in the food. Now the next point is the compound with the medicinal properties. See, so the basically that compound is known as the drug. So what is the definition of drug? See, a chemical which interact with the biomolecule such as carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid and produces the biological response is called as the drug. नोट डाऊन करायचं आहे तुम्ही. अ केमिकल विच इंटरॅक्ट विथ द बायोमॉलिक्यूल सच ॲज कार्बोहायड्रेट, लिपिड, प्रोटीन अँड न्यूक्लिक ॲसिड अँड प्रोड्युसेस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इट इज कॉल्ड ॲज द ड्रग. नाव सी ड्रग्स. आता या ड्रग्समध्ये पण द ड्रग हॅविंग द थेरॅपेटिक अँड युजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इट इज यूज्ड ॲज अ मेडिसिन. म्हणजे ड्रग्समध्ये असे काही कंपाऊंड आहे की त्याचा बॉडीसाठी युजफुलनेस आहे आणि प्लस थेरॅपेटिकमध्ये वेगवेगळ्या थेरपीजमध्ये त्याचा यूज केला जातो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, मेडिसिन. अ मेडिसिन कंटेन अ ड्रग ॲज इट्स ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स. Medicine are used in the diagnosis, prevention and the treatment of the diseases. Drugs being foreign substance in a body and often give rise to undesirable adverse side effects also. ड्रग्ज आपण घेतोय म्हणजे हा फॉरेन कंपाऊंड आहे ना, आपल्या बॉडीमध्ये आपण बाहेरून इनटेक करतोय. सो त्याचे जसे युजफुलनेस आहेत तसेच काय असणार आहे, साईड इफेक्टसुद्धा असणार आहेत. ड्रग डिझाईन इज अन इम्पॉर्टंट ब्रांच ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री. म्हणजे आत्ताच्या ज्या पॅन्डेमिक येऊन गेला त्याच्यामध्ये पण आपल्याला समजलं असेल ड्रग डिझायनिंग किती इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. सो देर इज अन इन्क्रीज ट्रेंड in the current research in a medicinal chemistry to take the cognizance of traditional medical knowledge such as Ayurvedic medicine or the natural materials to discover the new drugs. चांगला रिसर्च एरिया आहे मेडिसिन. म्हणजे सध्याच्या म्हणजे आता जर आपण बघितलं असेल तर वेगवेगळे की जे नॅचरल सोर्सेसचा यूज करून पण जे काही मेडिसिन आहे त्याचासुद्धा सध्या खूप डिमांड आहे त्या गोष्टीला, कारण त्याचे लेस साईड इफेक्ट असतात आपल्या बॉडीवर. So in this section, we consider some simple compounds having the medicinal properties and active ingredients of some natural material. Those are traditionally known to possess a medicinal properties. So actually, the drug is nothing but it is related with the molecular target and then it gives the biological response. Means drug relate with the molecular target and then it gives the biological response. Okay, so that is the medicines. So medicines generally you have to take in a safer way. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मेडिसिन असं कसेही घेऊ शकतो का, आजारी पडून कुठल्याही मेडिसिन नाही. वी हॅव टू फर्स्ट डायग्नोज what kind of disease we have and then according to that we take the medicine. Okay, so सी सेफ डोस म्हणजे जो डॉक्टरांनी प्रिस्क्राईब केलेला असेल त्याच डोसने आपण घेतल्या पाहिजेत मेडिसिन्स. त्याच्यापेक्षा जास्तही नाही किंवा कमीही नाही. जर आपण जास्त घेतोय तर ते आपल्या बॉडीसाठी अनसेफ असणार आहे. ओके, आता ड्रग्ज जे आहे बेसिकली त्याचे डिफरंट क्लासिफिकेशन आहे. म्हणजे डिफरंट टाईप्सचं क्लासिफिकेशन आहे. फार्माकोलॉजिकल इफेक्टवर आहे डिपेंड, काही ड्रग ॲक्शनवर डिपेंड आहे, काही केमिकल स्ट्रक्चरवर डिपेंड आहे, तर काही मॉलिक्युलर टार्गेटवर डिपेंड आहे. ओके, सो त्याच्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे ते म्हणजे त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर आणि मॉलिक्युलर टार्गेटवर जे काही क्लासिफिकेशन होतं ते. सो द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्युलर टार्गेट और द केमिकल स्ट्रक्चर इज वाइडली used in the pharma industry. See, action of a drug. बॉडीमध्ये ही जी सेल आहे त्या सेलमध्ये बॉडीमध्ये जे सेल्स आहेत किंवा बॉडीमध्ये आपल्या बायोमॉलिक्युल्स असतात, एन्झाईम्स असतात, कॅरियर प्रोटीन्स असतात, न्यूक्लिक ॲसिड असतं, तर पर्टिक्युलर जे ड्रग आहेत ते त्या पर्टिक्युलर टार्गेटवरच अटॅक करतात. सो एक्झॅक्टली ड्रग ॲक्शन कसं असतं,
पहिल्यांदा जो सबस्ट्रेट आहे एन्झाईमच्या ॲक्टिव्ह साईटला अटॅच होतो, म्हणजे तिथे रिॲक्शन होते आणि नंतर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो आणि नंतर जो काही प्रोडक्ट आहे तो सेलमध्ये रिलीज होतो आणि मग आपल्याला ती जी काही मेडिसिन आहे त्याची म्हणजे रिस्पॉन्स दिसतो. बघा, सो ॲक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल जो आहे तो जे काही बायो मॉलिक्यूल आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेत त्याच्या ॲक्टिव्ह साईटवर रिॲक्ट होतात आणि मग त्याची जी काही रिॲक्शन आहे, जे काही फंक्शन आहे ते वर्किंग असतं. आता एन्झाईम जे आहेत ते बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट असतात. कोणत्याही रिॲक्शनमध्ये ते बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट म्हणजे जी काही बॉडी प्रोसेसेस असतात, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस असतात, त्या एन्हान्स करायचं काम कोण करतं? एन्झाईम करतात. ते रिक्वायर्ड इन अ ट्रेस अमाऊंट. सो बघा, सबस्ट्रेट जो या एन्झाईमच्या ॲक्टिव्ह साईटला आता अटॅच होतो आहे. This is known as the catalytic activity of enzyme. This process is known as the lock and key process. A substrate bind to the active site of the enzyme through a variety of interactions such as van der Waal force, which is the weak force, or forming the bond between them, between the substrate and the enzyme site. Okay, so this substrate and the enzyme after formation of complex forms the product and your catalyst get back. बघा, जो एन्झाईम आहे ॲक्टिव्ह साईटला अटॅच झाला, आता कॉम्प्लेक्स फॉर्म केला आणि आता प्रोडक्ट रिलीज झाला आणि परत आपल्याला एन्झाईम काय मिळालं आहे? बॅक मिळालं आहे. ओके, आता इथे ड्रग एक्झॅक्टली कसे अटॅच होतात बघा. इथे जिथे सबस्ट्रेट अटॅच झाला तो सबस्ट्रेट अटॅच झाल्यामुळे आपल्या ह्याच्या बॉडीमध्ये ज्या काही डिसऑर्डर फॉर्म झाल्यात, तर आपण असा ड्रग घेतो की तो त्या सबस्ट्रेटला कॉम्पीट करेल. म्हणजे त्या सबस्ट्रेटच्या ऐवजी काय आता अटॅच होणार आहे त्या ॲक्टिव्ह साईटला? तर ड्रग अटॅच होणार आहे. राईट, म्हणजे सबस्ट्रेटमुळे जे काही ड्रॉबॅक्स तिथे फॉर्म होत होते ते आता ड्रग काय करणार आहे? कव्हर करणार आहे, तो स्टॉप करणार आहे. म्हणजे ते कम्पीट विथ इच अदर आणि इन्स्टेड ऑफ सबस्ट्रेट देन देअर इज द अटॅचमेंट ऑफ द ड्रग. नाव बाय अजून एक सेकंड त्याची जी मेथड आहे ड्रग ॲक्शनची, इट कॅन बी बाइंड फ्रॉम द अनदर साईड ऑफ दॅट एन्झाईम, अनदर ॲक्टिव्ह साईड ऑफ दॅट एन्झाईम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲलोस्टेरिक साईट. बघा, इथे सबस्ट्रेट अटॅच होतो, तिथे अटॅच न होता तो कुठे दुसऱ्या साईडला अटॅच झाला, ॲलोस्टेरिक साईटला. त्यामुळे जो सबस्ट्रेटसाठीची जी काही ॲक्टिव्ह साईट होती त्याचा शेप चेंज झाला आहे. त्याच्यामुळे तिथे आता सबस्ट्रेट अटॅच होऊ शकत नाही आहे. One more drug action is carried out by the cell receptor interaction. See, आपली जी सेल मेम्ब्रेन असते त्या सेल मेम्ब्रेनला ड्रग म्हणजे ॲक्टिव्ह साईट असते. जे काही मेम्ब्रेन्स असतात त्याला काय असते? ॲक्टिव्ह साईट असते. दॅट इज नोन ॲज द रिसेप्टर्स. इट इज प्रेझेंट एट द वन ऑफ द साईड ऑफ द रिसेप्टर्स. आता इथे जेव्हा एखादं केमिकल अटॅच होणार, इट सेंड्स द मेसेज इनसाइड द सेल. See here, it binds chemical messenger, so it sends the message inside the cell. See, this is the outside portion of the cell, this is the inside portion of the cell. So after this, see, these are the large number of receptors which are present in our body. So this active site so categorization of drug based on the interaction of the receptor are known as the
antagonist or agonist. Antagonist, which binds to the site and opposes the binding of the substrate. It binds, agonist, it binds to the receptor and send the message inside the cell. सो काही मेसेज बॉडीला द्यायचा आहे तो अगोनिस्टचं काम आहे ते. बघा दोघांमधला डिफरन्शिएट. इट सेंड्स द मेसेज अँड इट प्रिव्हेंट द अटॅचमेंट विथ द सबस्ट्रेट. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स वी आर टेकन. एनाल्जेसिक्स आहेत, अँटासिड्स आहेत. So depending upon the properties, the drugs are characterized as analgesics and antipyretics. See, analgesics, it is the Greek word meaning feeling of pain. So drug which give relief from the pain are called as the analgesics. About half of the analgesics are the anti-inflammatory drug which kills the pain by reducing the inflammation or swelling. Antipyretic are used to reduce the fever. See, pyrite is related with the high temperature. So antipyretic, it is used to reduce the temperature of the body. Okay. So analgesics are the painkillers and the antipyretic drug. Okay.